A very good evening. I'm Avinindra Som and you're listening to the news in detail on Gold FM. In your news headlines this evening, hackers entered the system via email. Treasury Secretary reveals. The Hivela truck bus nets 40 million heroin haul. Namal Rajapaksa says Krish case postponed. Homicide probe launched after body pulled from Kalani River. No time pressure on Iran ceasefire, insists Trump. US forces board sanctioned ship in Indian Ocean, Defense Department says. Sri Lanka cricket addresses Exco change reports. The top story on Gold FM. Secretary to the Ministry of Finance Dr. Harshana Surya Perumal stated that the Australian ambassador and the creditor stand informed regarding the alleged theft of $2.5 million from the General Treasury by computer hackers. Speaking at a press conference held at the Ministry of Finance today, Dr. Surya Perumal revealed the appointment of a committee comprised of 2 Deputy Treasury Secretaries to conduct a formal investigation into the incident. Amidst these developments, Australian High Commissioner Matthew Duckworth issued a statement on X confirming that his office maintains coordination with Australian officials to assist Sri Lankan authorities in their investigation. Dr. Harshana Surya Perumal emphasized during today's briefing that efforts continue to recover as much of the funds acquired by the cyber criminals as possible. In the interest of maximum clarity, we left his remarks undubbed. 2026 ජනවාරි මාසයේදී අපිට දැනගන්නට ලැබුණා විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවට යම්කිසි ආකාරයක සයිබර් හැකර්ස්ලා සම්බන්ධ වෙලා ඒ හරහා මේ පද්ධතිය කොම්ප්‍රොමයිස් කරන්නට උත්සාහ කරලා තියෙන බව ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදයේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ පරිගණක අපරාධ විමර්ශන අංශයට අපි මේ සම්බන්ධයෙන් වාර්තාකරණයක් කරා. එතනින් ඔබට ගිහිල්ලා වෙනත් ගනුදෙනුවක් සම්බන්ධයෙන් මේගොල්ලෝ දැනටමත් ඩැමේජ් එකක් කරලා තියෙනවද කියලා සම්බන්ධයෙන් වෙනමම පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්ට අපි දැනුවත් කිරීමක් කරා. පසුගිය මාසවල කරන ලද සියලුම ගෙවීම් පවා නැවත සොයලා බලලා ඒ සම්බන්ධයෙන් සුදුසු තොරතුරු ලබා ගත්තට පස්සේ පෙනී ගියා සයිබර් ඇටැක් එක ඊට කලින් සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව වෙනත් ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයට ලක් වෙච්ච ණය පාර්ශවක කරුවෙකුට ඕස්ට්‍රේලියාව සමග තිබුණු ඒ ගනුදෙනු වලට අදාළ ඊමේල් වලට මැදිහත් වෙලා අදාළ තොරතුරු වෙනස් කරවලා ගෙවිය යුතු ඩොලර් මිලියන 2.5කට පමණ ආසන්න මුදලක් මේ හරහා වංචනික ලෙස සයිබර් හැකර්ස්ලා මේ මුදල් ප්‍රමාණය වෙනත් ගිණුම් වලට අරගන්නට සමත් වෙලා තිබුණා. මේ පිළිබඳව තොරතුරු ලැබුණු වහාම නැවත වතාවක් CID එකට පැමිණිලි කරනු ලැබුවා. මහ බැංකුවේ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකයටත් අපි දැනුවත් කරනු ලැබුවා. මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් නියෝජ්‍ය භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරුන් දෙදෙනෙකුගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කරලා අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා සොයලා බලන්නට කමිටුවක් පත් කරා. ඒ කමිටුව විසින් වාර්තා කරන ලද තොරතුරු පදනම් කරගෙන දැනටම විනය ක්‍රියාමාර්ග නිලධාරීන්ට එරෙහිව අරගෙන තියෙනවා. මේකේ තොරතුරු අනවශ්‍ය විදියට එළියට ගියොත් මේ අපරාධකරුවන් සැඟවෙන්නට පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ ට්‍රේසර්ස් සහ ට්‍රැක්ස් මේකට පාවිච්චි කරපු ක්‍රමවේදයන් ඉවත් කරන්නට වෙනස් කරන්නට පුළුවන්. ඉන්න තැන් වලින් පිටත් වෙන්නට පුළුවන්. නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනවලට අවශ්‍ය ස්ථාන වෙත ළඟා වීමට ඒ අවශ්‍ය කරන කාලය ලබා දෙන්නට තමයි රහස්‍යභාවය සුරැකින විදියට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන සමග සම්බන්ධ වෙමින් ඒ වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන ගියේ. අපි රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මට්ටමින් ඕස්ට්‍රේලියානු තානාපති කාර්යාලය දැනුවත් කරා. අදාළ ණය හිමියව දැනුවත් කරා. මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවා කියලා. මේ ගනුදෙනුව වෙලා තියෙන්නේ 2025 අවුරුද්දේ අගභාගයේ සහ ඒක කන්ටිනියු වෙලා තියෙනවා ඊට පසුව යම් කිසි කාල සීමාවක් තුළ. අපිට දැනගන්නට ලැබුණා පළවෙනි අවස්ථාවේදී ඇටෙම්ප්ට් එකක් තියෙන බව ජනවාරි මාසයේදී. ඊමේල් සිස්ටම් එක තමයි කොම්ප්‍රොමයිස් කරලා ඇතුල් වෙලා තියෙන්නේ. යම් කිසි තොරතුරක් අනාවරණය වෙලා තියෙනවද අභ්‍යන්තර තොරතුරු ගලා යාමක් සිදු වුණා. ඒකේ සුදුසු විදිහට ඇක්ෂන් එකක් අරගෙන තියෙනවා. නමුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඊට වඩා තොරතුරක් කියන එක සුදුසු නැති වෙනවා මේ වෙලාවෙත් ඒ පරීක්ෂණ ඔන්ගෝයින් නිසා. ඉතින් කැබිනට් මණ්ඩලයේවත් මේ ගැන දැනුවත් කරලා තිබෙන්නේ නැත්නම් කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකයන් වරේ මේක ගැන දන්නේ නැද්ද?
සෑම විටම තොරතුරු ලබා දීමේදී ඒ තොරතුරු ලබා දෙන්න විසින් ongoing investigations වලට බාධාවක් නොවන විදිහට තමයි නිසා තමයි formal announcement එක නිකුත් කරන තුරු ඒ වගේ පිළිතුරක් එතුමා ලබා දුන්නේ. අපි ජාත්‍යන්තර බැඳීම් වගකිය යුතු රජයක් විදිහට ආයතන විදිහට එකඟතාවයන් තියෙනවා නම් ඒ එකඟතාවයන්ට අනුගතව අපේ බලාපොරොත්තුවත් හැකි ඉක්මනින් ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම. This is the local news on Gold FM. Now, more on that, opposition leader Sajid Premadasa stated that the government that came to power promising to create a smart government permitted a fraudulent hacker to steal $2.5 million. Making a special statement to the media today, he criticized the administration for the security breach. Once again, we left his remarks undubbed. දිගින් දිගටම සමාජය තුළ කතා වුණු කාරණාවක් තමයි සයිබර් ආරක්ෂා, සයිබර් සිකියුරිටි. අපේ රටේ බැංකු පද්ධතිය තුළ ඒ වගේම රාජ්‍ය ආයතන තුලත් තිබෙන සයිබර් අනාරක්ෂිතභාවය, සයිබර් ඉන්සිකියුරිටි. ඇයි මේ කරුණු කාරණා පිළිබඳව විවිධ විශේෂ අනතුරු ඇඟවීම් සිදු කරනවා. සයිබර් ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්නට රජය නිසි පියවර නොගත්තේ කියන එක ගැන අපිට අහන්නට කැමති. ඒක ලොකු ප්‍රහේලිකාවක්. ඒ වගේම මේ රජයේ බලයට ආවේ සුහුරු ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කරනයි කියලා. ස්මාර්ට් governance සුහුරු ආකාරයට රට ඩිජිටලයිස් කරනයි කියලා. ඒ වගේම ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් ක්‍රමවේද තුල සුහුරු රාජ්‍ය පාලනයකට යොමු වෙනවා කියලා. නමුත් අපිට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ සුහුරු රාජ්‍ය පාලනය කෙසේ වෙතත් වංචනික හැකර් කරුවෙකුට පුළුවන්කම ලැබුණා අපේ මාතෘ භූමියේ ඩොලර් ලක්ෂ 25ක අරමුදල් වලට පික් පොකට් ගන්න. Meanwhile, during a press conference in Colombo, parliamentarian Mujibur Rahman stated that the Secretary to the Ministry of Finance must resign over the incident. Once again, his remarks are also undubbed for clarity. මේ රටේ මහජනතාවගේ මුදල් ඩොලර් මිලියන 2.5 හොරකම් කරලා තියෙනවා. ඒකෝට ඒ හොරකම සම්බන්ධව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලක් තවම ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. නමුත් Tamanගේ නම ඉස්සරහා තියෙන ආචාර පට්ටම ගැලවුවම මාචාර පට්ටම ගැලවුවම Tamanට මොකක් හරි Facebook එකේ අපහාසයක් කරාම උදේ පාන්දර CID එක ඉස්සරහා ඉන්නවා. නමුත් රටේ මහජනතාවගේ මුදල් ඩොලර් මිලියන 2.5 හොරකම් කරලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට තවම පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. හරිනම් මේ වෙනකොට මහා භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා අස්සෙන්න ඕනේ. ඔහු ඉල්ලා අස්සෙන්න ඕනේ. ඔහු වග කියන්න ඕනේ. මේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ වැඩ තානම් කරන්න ඕනේ. ඔහු මේකේ ප්‍රධාන වගකීම දරන්න ඕනේ කියන්නේ. දැන් ඔහු කමිටුවක් පත් කරනවා. ඒ අමාත්‍යාංශයේම ඉන්න කීප දෙනෙක් එකතු කරලා කමිටුවක්. මේක හරියට අර හොරාගේ අම්මගේ පේන ආනවා වගේ නෙමෙයි. හොරාගෙන් පේන ආනවා වගේ වැඩක්. මේ දැන් කරලා. ආවේ මහා බැංකුව හොරු අල්ලන්න කියලා. දැන් ඉතින් මහා බැංකුව හොරුව එක පැත්තකින් තියලා දැන් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඩොලර් මිලියන 2.5 ගත්ත හොරාව දැන් අල්ලන්න වෙනවා. ජනතාවගේ මුදල් සාංගික දේපොළ හැටියට ආරක්ෂා කරනවා කියලා කිව්වේ. එතුමා වග කියනවා කියලා. දැන් ඩොලර් මිලියන 2.5 හොරකම් කරලා ජනාධිපතිතුමා දැන් කවුද ඒකට වග කියන්නේ? Member of Parliament Mujibur Rahman went on to comment on a request made by the opposition to summon the President and former Ports Minister Vimal Ratnayake, and as witnesses faced rejection yesterday following a majority vote of the said parliamentary committee. Now, during a press conference today, he went on to express his views regarding the committee's decision to block the summoning of these key figures. Now, in the meantime, the Dirana Dakuna Collective also issued a media release stating that the government uses its majority power to obstruct the opportunity to uncover the true facts surrounding the incident. The Colombo High Court scheduled the case against Member of Parliament Namal Rajapaksa regarding the Krish transaction on the 29th of May. The High Court issued the order during today's proceedings where the MP appeared in person. The legal matter involves allegations surrounding the controversial real estate deal. Police suspect a 19-year-old youth whose body was found floating in the Kalani River near Mattakulya drowned to death. The resident of Blue Mandal informed his wife last night that he was returning home after work, but his failure to arrive by midnight prompted a report to the authorities. Police believe a group of individuals may have abducted the youth before drowning him in the river. Now for some news in brief. An individual known as Two Tone was arrested in Mount Lavinia by the Valana Anti-Corruption Unit with 3.15 kilograms of heroin, valued at over 40 million rupees, and is alleged to be an associate of the alleged underworld figure Badovita Asanka. The business news on Gold FM.
The all-share price index of the Colombo Stock Exchange closed at 22,566.58 points after declining by 73.23 points today. The S&P SL 20 index also declined by 8.11 to close at 6,205.73 points. Turnover total 2.8 billion rupees. International news on Gold FM. United States forces have boarded a second sanctioned oil tank in the Indian Ocean just days after the interception of the tanker Tiffany, marking a significant expansion of maritime enforcement against Iranian-linked shipping. The Pentagon confirmed that overnight special forces conducted a right-of-visit interdiction of the stateless vessel MT Majestic X in the Bay of Bengal. The US Department of Defense issued a stern warning that international waters will not serve as a refuge for vessels providing material support to Tehran, asserting a global mandate to disrupt illicit networks. The Deputy Speaker of the Iranian Parliament announced that Tehran has collected its first revenue from new tolls imposed on ships transiting the strategic Strait of Hormuz. The official confirmed the funds have been deposited into Iran's central bank. He did not specify the amount or the identity of the vessels that paid. The claim comes despite a direct warning from US President Donald Trump, who stated that the United States would target any ship seen paying Iran for a passage through the waterway. Entertainment news on Gold FM. Global superstar Shania Twain will lead the Academy of Country Music Awards for the first time this May as the ceremony returns to its traditional Las Vegas home. Scheduled for the 17th of May at the MGM Grand Garden Arena, the event includes performances from Casey Musgraves and Little Big Town for a global Prime Video broadcast. Sports news on Gold FM. The new head coach of the Sri Lanka men's national cricket team, Gary Kirsten, has detailed his primary ambition for the side during his inaugural media briefing today. Speaking alongside Chief Executive Officer of Sri Lanka Cricket, Ashley De Silva, Kirsten established his priorities as he begins his tenure with the national squad. To take them to the top of the tree in world cricket. That would absolutely be my priority and certainly something that we would work towards. I think importantly for Sri Lankan cricket, someone mentioned where they sit in the rankings at the moment across the different formats. I'm sure everyone that's a stakeholder in Sri Lankan cricket would like to see the team at the top of the pile. So for me, my priority is to work out what is required for that to happen, because I don't see any shortage of talent and depth in Sri Lankan cricket, certainly in the time that I've been here. So it kind of doesn't match up that the rankings are where they are, but we'll head in the right direction. With good players, you can do a lot. So I'm excited by that journey. Addressing concerns regarding the ability of the current player pool to adapt to the demands of the modern game, Kirsten identified consistency as the most critical factor to be addressed. I think we would want to get everyone up to speed with the modern day game, absolutely. I think there's enough skills and talent in the country, to compete against the best teams in the world. I just think back to a T20 game against Australia just a few months ago. It was a great game of cricket by Sri Lanka, so the potential's absolutely there. Just want to get the consistency up, and if there are areas in the balance of the team that are not quite working out, it's our role and responsibility to understand that and to make sure those skills that are required, we are preparing and developing players to fulfill those skills. And the briefing also touched upon recent reports suggesting that the government has requested the Sri Lankan Cricket Executive Committee to step down to make way for an interim committee. The Chief Executive Officer of Sri Lanka Cricket, Ashley De Silva, provided the following response to the reports of a potential administrative restructuring. We have also seen some reports in the media, but we have not been notified of anything, and we are not aware of anything of that nature. Fast bowler Nuwan Tushara withdrew a complaint filed in the Colombo District Court against Sri Lanka Cricket regarding the refusal of permission to participate in international leagues, including the Indian Premier League. Tushara originally filed the case seeking a mandatory interim order to compel the sporting body to issue no objection certificates for international league tournaments. Legal counsel appearing for the petitioner informed the court today that their client no longer wishes to pursue the request, as several matches of the IPL season have already concluded. The court subsequently granted permission to withdraw the complaint and dismiss the case. And that's all the news for now. Stay tuned to Gold FM for the latest updates, the next news highlight at 7:30 p.m, as well as the news roundup of the day at 8:30 p.m.
I'm Avinindra Soma for Gold FM News. Have a great evening.